Warning, 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 Euclid class breach, Euclid class breach. Do not turn off your devices. This is not a drill. This is a message from the SCP Foundation regarding a recent containment breach. If you are receiving this message, there is reason to believe you are in immediate and life-threatening danger. Do not turn off your devices. This is not a test. This is not a drill. If you are receiving this message, there is reason to believe you are in immediate and life-threatening danger. This broadcast will be translated and rebroadcast in Spanish, French, Japanese, and German. SCP-966 has breached containment. Repeat, SCP-966 has breached containment. SCP-966 are predatory creatures that resemble hairless, digitigrade humans, possessing an elongated face with a mouth lined with needle-like teeth. On each hand, they have 5 claws that can be up to 20 centimeters long. Although sharp, these are easily broken, making them unfit for combat. SCP-966's height ranges from 1.4 to 1.6 meters, and they can reach up to 30 kilograms in weight. Physically, SCP-966 are weak, possessing hollow bones and low muscular density. They do not seem to rest through sleep. Instead, they will suddenly cease all movement at seemingly random intervals of time, resuming normal activity 3 to 5 minutes later. SCP-966 feed on medium to large-sized animals, including humans. They hunt either alone or in pairs. Their hunting methods consist of emitting a single burst of a previously unknown type of wave, which permanently inhibits the ability of the affected creature to enter any of the NREM and REM sleep stages. The ability to microsleep is also lost. The effective range of the waves is up to 20 meters, however, tests show that they can be blocked by post-transition metals, particularly lead. All attempts to make victims of SCP-966 sleep have failed. It is still possible to induce other forms of unconsciousness, although these will usually prove detrimental to the affected subject as they do not provide true rest. To stay safe, observe the following guidelines. Stay home. Do not leave your house unless you absolutely have to. In addition, especially do not ever leave your home at night. If you must travel, do so only during the daytime. Lock your doors. Only answer the door if you can confirm the identity of the person on the other side. It is recommended that you create a secret knock pattern with your friends and family that only you know. Do not share this with anyone. Other than the common symptoms caused by sleep deprivation, some victims of SCP-966 have shown signs of suffering from extremely vivid hallucinations, as well as sudden bouts of rage with no apparent external stimuli. Stay safe. Stay indoors. More broadcasts are coming. Mobile Task Forces Alpha 9, Last Hope, Iota 1, Dream Hunters, and Iota 2, Air Chasers are being deployed to the East Valley to protect you. Listen to their instructions. Advertencia, advertencia, advertencia. Brecha de contención de clase Euclid. Se ha producido una fuga de una anomalía de clase Euclid. Esta es la retransmisión en español de la anterior alarma del sistema de alerta de emergencia que se emitió en inglés. Escuche todas las instrucciones dadas y recuerde que esto no es un simulacro. Este es un mensaje de la Fundación SCP sobre una reciente brecha de contención. Si recibe este mensaje, existen razones para creer que se encuentra en peligro inminente y potencialmente mortal. No apague sus dispositivos. Esta transmisión se traducirá y retransmitirá en inglés, francés, japonés y alemán con intervalos de 2 horas. SCP-966 ha violado la contención. Repito, SCP-966 ha violado la contención. Los SCP-966 son criaturas depredadoras que se asemejan a humanos digitígrados sin pelo, con un rostro alargado y una boca llena de dientes afilados.
En cada mano, tienen 5 garras de hasta 20 centímetros de largo. Aunque afiladas, se rompen fácilmente, lo que los hace incapaces de combatir. La altura de los SCP-966 oscila entre 1,4 y 1,6 metros, y pueden alcanzar un peso de hasta 30 kilogramos. Físicamente, los SCP-966 son débiles, con huesos huecos y baja densidad muscular. No parecen descansar durante el sueño, en cambio, cesan repentinamente todo movimiento a intervalos aparentemente aleatorios, reanudando su actividad normal entre 3 y 5 minutos después. SCP-966 se alimenta de animales de tamaño mediano a grande, incluyendo humanos. Cazan solos o en parejas. Sus métodos de caza consisten en emitir una única ráfaga de un tipo de onda previamente desconocido, que inhibe permanentemente la capacidad de la criatura afectada para entrar en cualquiera de las fases de sueño NREM y REM. También se pierde la capacidad de microsueño. El alcance efectivo de las ondas es de hasta 20 metros, sin embargo, las pruebas demuestran que pueden ser bloqueadas por metales post-transición, en particular el plomo. Todos los intentos de inducir el sueño en las víctimas de SCP-966 han fracasado. Aún es posible inducir otras formas de inconsciencia, aunque éstas suelen ser perjudiciales para el sujeto afectado, ya que no proporcionan un descanso completo. Para mantenerse seguro, siga las siguientes pautas: quédese en casa y no salga a menos que sea absolutamente necesario. Si es absolutamente necesario, nunca salga de noche. Viaje solo durante el día. Cierre las puertas con llave. Cree un sistema de llamada secreto para usted y sus amigos y familiares, de modo que pueda identificarlos si acuden a usted en busca de ayuda o protección. No comparta este sistema con nadie. Manténganse seguros. Permanezcan en casa. Se avecinan más transmisiones. Las fuerzas de tarea móvil Alfa 9, Última Esperanza, Yoda 1, Cazadores de Sueños, Yoda 2, Cazadores Aéreos, se están desplegando en el Valle Este para protegerlos. Escuchen sus instrucciones.